Good morning, students. Unit 5 Coordination Chemistry. In this session, I am going to teach the introduction of coordination compounds, the coordination compounds and double salt, and definition of important terms of coordination compounds. The definition of important terms pertaining to coordination compounds. Right? So, the first one is introduction. Introduction. So, already you know that in previous unit, the transient metals have the tendency to form complex compounds. Okay, so the example of complex compound K4, Fe, Cn6, right? So CO, NH3, 6Cl3, right? It's a complex compound. The iron is a central metal ion. It's a transient element. Iron is a transient element, and cobalt are also transient elements, right? So another one example. Cl3 6H2O, chromium 3 chloride hexahydrate so exists with a different color. Okay, so purple color, pale green or dark green color, right? So in purple color, the compound exists CO, NH3 6 times Cl3. In pale green color, CO, NH3 5 times Cl. Okay, so Cl2 dot H2O. In dark green color, CO, NH3 4, right? Cl2 H2O. Okay, so chromium 3 chloride hexahydrate exists with different color, purple color. Okay, so this compound purple color, this complex compound pale green color, and that compound dark green color. Are you right? So the coordination compounds play a vital role of biological function, catalytic applications, and chemical industries. Right? The coordination compounds play the vital role in the biological function, catalytic applications, and chemical industries. For example, hemoglobin. So hemoglobin is a oxygen. Hemoglobin is a oxygen transporter of human. Right? So hemoglobin is a complex compound. So used as the oxygen transporter of human. So hemoglobin is a iron 4/8 complex. So hemoglobin is a iron 4/8 complex. Okay, so central metal ion Fe2 plus. Central metal ion Fe2 plus. Okay, so
histidine. In 6th position, oxygen. So hemoglobin is an iron 4 by ring structure. So iron 4 by ring complex, right? So oxygen transporter of human. Oxygen transporter of human. Okay. So cobalamin. So cobalamin, the essential vitamin, the vitamin B12, vitamin B12. Okay, so cofactor, the cofactor of DNA synthesis. The cofactor of DNA synthesis, the central metal ion, cobalt. Central metal ion, cobalt, right? Chlorophyll. And chlorophyll, already you know that photosynthesis process. So photosynthesis, the chlorophyll act as a photosensitizer. So chlorophyll act as a photosensitizer. So chlorophyll is a magnesium 4 by ring complex. So magnesium 4 by ring complex, the central metal ion magnesium. Right? So next, the Wilkinson catalyst. The Wilkinson catalyst is a rhodium complex. The Wilkinson catalyst, right? So next, the Ziegler-Natta catalyst. The Ziegler-Natta catalyst, the mixture of titanium tetrachloride and triethyl aluminum. The mixture of titanium tetrachloride and triethyl aluminum. Okay, so both are used as industrial process. Both are used as industrial process. Right? Hence, it is important to understand the chemistry of coordination compounds. So in this unit, we study the nature, bonding, nomenclature, isomerism and application of coordination compounds. Right? Okay, students. The next one is here, coordination compounds and double salts. The coordination compounds, and double salt. The coordination compounds and double salts. Already you know that the simple salt. Simple salts, okay, the neutralization, acid and strong acid and base neutralization process to give simple salts and water. So sodium hydroxide plus hydrochloric acid to give sodium chloride and water. Okay, so the sodium chloride is a simple salts to dissolve in water to give Na plus ions and Cl minus ions. So what is coordination compounds and double salts? When
2 or more. When 2 or more, equimolar. When 2 or more equimolar simple salts in solution. Simple salts in solution are mixed together. Or mixed together and allowed to evaporate to form double salts or coordination compounds. Okay, students, when 2 or more equimolar, the equimolar simple salts in solution are mixed together and allowed to evaporate to form coordination compounds or double salts. Right? So, for example, the 2 simple salts. The solution of ferrous sulfate and the equimolar solution of ferrous sulfate and ammonium sulfide allowed to mix to crystallize the gives double salt FeSO4 dot NH4 twice SO4 and 6H2O. So ferrous ammonium sulfate is a FeS salt, crystalline salt. Alright, so in another one name more salt, the scientist name more, so more salt. More salt, right? Is a double salt. Ferrous ammonium sulfate is a double salt. The equimolar of 2 simple salt, ferrous sulfate and ammonium sulfate solutions are mixed together to allow crystallizers to give more salt. So more salt is a double salt. In another one example, potash alum. So the potash alum are also double salt. K2SO4 dot Al2SO4 thrice 24H2O. So both are double salt, right? So the next example, coordination compounds. Okay. Double salt, coordination compounds. Coordination compounds. So double salt example, more salt, FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O and potash alum K2SO4 dot Al2SO4 thrice and 24H2O. Okay, so coordination compounds. Okay, the 2 simple salt, ferric chloride and potassium thiocyanate. Ferric chloride and potassium thiocyanate, so mixed together to give the blood red color coordination complex, potassium ferric thiocyanate. Chloride. Okay, so 6,3 KCl.
It's a complex compound, coordination compounds, potassium, ferrithiocyanate. Potassium ferrithiocyanate. So blood red color. The blood red color complex is formed. Okay. So when two or more, the equimolar simple salts. Equimolar simple salts. So in solutions are mixed together and allowed to evaporate to form coordination compounds are double salt. Okay, so double salt and coordination compounds. In qualitative analysis, okay, the double salt dissolve in water, the more salt dissolve in water to give Fe2 plus and 2NH4 plus. Okay, so 2SO4 2 minus ions. So the number of positive ions 3 and number of negative ions 2. Okay, 2 plus 1 3 positive ions and 2 negative ions present in this more salt, right? So the more salt dissolve in water to give Fe2 plus, NH4 plus and SO4 2 minus ions. Right? In a qualitative analysis, the answer the salt solution, double salt solution, Fe2 plus ion and NH4 plus ion and SO4 2 minus ions are also, right? Okay students, so more salt, qualitative analysis more salt water la dissolve பண்ணோம் அப்படினா ions are separate ஆகும். Fe2 plus, NH4 plus, SO4 2 minus இந்த மாதிரி ions are separate ஆகும். So Fe2 plus ions க்கும் இந்த சொல்யூஷன் ஆன்சர் பண்ணும், அம்மோனியம் ions க்கும் ஆன்சர் பண்ணும், SO4 2 minus க்கும் ஆன்சர் பண்ணும், right? So அதே மாதிரி பொட்டாசியம் இது dissolve ஆனா 2K plus 2Al3 plus. So total of 4 positive ions or SO4 2 minus 3 SO4 2 minus. Okay, so 4 negative ions இதெல்ல ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ்ல பொட்டாசியம், அலுமினியம், சல்பேட் ions எல்லாத்துக்குமே இது ஆன்சர் பண்ணும். Okay, so double salt, so lost their identity. Are you right? So double salt, so lost their identity. Okay, so crystalline formல இருக்கும்போது டபுள் சால்ட்டா இருக்கும், அது டிசால்வ் ஆன உடனே தன்னுடைய ஐடென்டிட்டியை லாஸ் பண்ணி constituent ions மாறிடும். So and dissociated into the constituent simple ions in solution. Simple ion in solution. Are you right? So the constituent simple ions are so Fe2 plus, SO4 2 minus, 2NH4 plus, SO4 2 minus. The simple ions are இது மாறிடும், அதனால lost their identity. But in coordination compounds, the potassium ferrithiocyanate dissolve in water to give K3 Fe SCN6. Okay, so dissolve in water to give 3K plus plus Fe SCN6 3 minus. The inner square bracket element does not dissociate in constituent ions, in constituent simple ions. Are you right? So that solution answered with potassium ions only, does not answer Fe3 plus ion and SCN minus. Right? So does not answer. Okay, so does not answer Fe3 plus and SCN minus in the potassium ferricyanate solution. Okay, so potassium ferricyanate waterல dissolve ஆனா 3K plus ஆகும். இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறது constituents ions separate ஆகாது.
அப்படியே காம்ப்ளெக்ஸா தான் செப்பரேட் ஆகும். யூ ரைட். சோ அப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய அயான் இப்போ தியோசயனைட் இப்போ ஆன்சர் பண்ணாது. ஓகே, சோ does not lose their identity. Does not lose their identity. Does not lose their identity. Okay, so never dissociate to give simple ions. Never dissociate to give simple ions. Okay, so this is coordination sphere. Say coordination complex. Are you right? Okay, students. So double salt water la dissolve ஆகி lost their identity. ஐடென்டிட்டியை லாஸ் பண்ணும். இது ஐடென்டிட்டியை லாஸ் பண்ணாது. இது கான்ஸ்டிட்யூவன்ட்ஸ் அயான்ஸா செப்பரேட் ஆகி ஒவ்வொரு அயான்ஸுக்கும் ஆன்சர் பண்ணும். குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ்ல இது கான்ஸ்டிட்யூவன்ட்ஸ் அயான்ஸா செப்பரேட் ஆகாது. ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள இருக்குது. ஓகே, சோ அந்த கான்ஸ்டிட்யூவன்ட்ஸ் அயான்ஸுக்குரிய குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஆன்சர் பண்ணாது. ஓகே, so next, the difference between double salt and coordination compounds. Okay, students, the difference between double salts and coordination compounds, the important questions. Okay, the first one will answer for the presence of constituent ions in the qualitative analysis. Okay, so the double salt dissolve in water to give constituent ions. So we'll answer for the presence of constituent ions in the qualitative analysis, but will not answer the test for the presence of constituent ions in coordination compounds. The inner the sphere, the square bracket, inner the element does not dissociate in water. Okay, so will not answer the test for the presence of constituent ions. Okay, the second point, lost their identity in solution. The double salt dissolve in water to give constituent ions. So lost their identity in solution, but do not lose their identity in solution coordination compounds. Right? So third point, the dissociate into constituent simple ions in solutions. Okay, so more salt gives Fe2 plus ions and SO4 2 minus ions, NH4 plus ions, NH4 plus ions. So dissociate into constituent simple ions in solution. But in coordination compounds, do not dissociate into simple ions. Okay, so the inner the sphere does not dissociate to give simple ions. So never dissociate to give simple ions. Are you right? So fourth point, example of double salts. So more salt, right? More salt is a double salt, and potash alum. Potash alum is a double salt. An example of coordination compounds, K4 FeCN6 and CONH3 6 times 3 plus K3Fe. So SCN 6 times, right? Okay, students. The next one is definition of important terms. So pertaining to coordination compounds. So pertaining means related. So coordination compound related ஆ இருக்கக்கூடிய so important definitions பத்தி பார்க்க போறோம். So அத பத்தி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா K4 FeCN6 இந்த மாதிரி இருக்கு, ரைட்? சோ இதுல ஒன்னொன்னு என்னன்னு அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இது வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகுது அப்படின்னா 4K plus FeCN6, right? So CO NH3 6 times Cl3 to dissolve in water to give CO NH3 6 times 3 plus 3 Cl minus, right? So the K plus, so K plus is a counter ion. K plus is a counter ion or simple cation. Simple cation, counter ion or simple cation. Okay, so Fe, so Fe is a central metal atom.
So transition elements, central metal atom. Atom or ion? Central metal atom or central metal ion. Okay, so the accepted metal in square bracket are called ligands. Ligands, in Latin word ligands, in English bind. Right? So central metal atom, ligands. So counter ion or simple cation. So Fe is a central metal ion, right? So Cn is a ligands, right? So coordination sphere within square bracket. Okay, those coordination sphere Fe Cn6 4 minus. Okay, so 4k plus 4 minus, right? So FeCN6 4 minus is a coordination sphere. Coordination sphere. With charge, coordination sphere. In without charge, coordination entity. Right? So coordination sphere and without charge coordination entity, right? Okay, coordination number. So number of ligands bind between the central metal atom and ligands. Okay, so coordination number. Coordination number 6. In coordination number 6, right? So coordination number and oxidation state. K plus. So each potassium plus 1, 4 plus. So the salt is a neutral complex. So 4 plus, 4 minus. Okay, each Cn minus 1. So 6 minus. So 6 minus. So 2 plus. 6 minus plus 2 minus, remaining 4 minus. Okay, the oxidation state plus 2, oxidation state. Charge on the complex 4 minus, charge on the complex plus 3. Okay, so oxidation, so neutral ligand, so 3. Neutral ligand, positive ligands and negative ligands are also available. Okay, so அதெல்லாம் பத்தி நம்ம டீப்பா அதுக்கு அடுத்து பாப்போம். இப்போ ஜெனரலா எது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது கவுண்டர் அயான்ஸ், சிம்பிள் கேட்டயான்ஸ். இங்க கவுண்டர் அயான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் அயான்ஸ். ஓகே, சோ ஆஃப்டர் த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல இருக்கக்கூடியது நெகட்டிவா இருக்கும், பிஃபோரா இருந்தா பாசிட்டிவா இருக்கும். இது கவுண்டர் அயான்ஸ், சிம்பிள் ஆனியான், ரைட்? சோ சிம்பிள் கேட்டயான், காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனியான். Okay, in this complex, so complex cation, simple anion, right? Central metal atom or ions. Okay, ligand, coordination number 6, charge on the complex 4 minus, 3 plus, right? So oxidation state 2, 3, oxidation state. Okay, so இத பத்தி தான் நம்ம டீப்பா அதனுடைய டெஃபினிஷன்ஸா பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம புக்ல வெர்னஸ் தியரி இருக்கும். பட் the definition of important tense அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாதான் நம்ம வெர்னஸ் தியரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதனால தான் இதை ஃபர்ஸ்ட் நடத்துறது. ஓகே, so the first important tense, coordination entity. The coordination entity is an ion. The coordinated entity is an ion, right? Yeah, neutral molecules. So the coordination entity is an ion or a neutral molecules that composed of a central atom. So usually a metal and the array of other atoms or groups of atoms, ligands that are attached to it. In the formula, the coordination entity is enclosed in the square bracket. So for example, potassium ferrocyanide K4 Fe Cn6 is a potassium ferrocyanide.
potassium ferrocyanide. The common name, so potassium ferrocyanide, right? So the coordination entity is FeCN6 4 minus, right? So coordination entity. In another one example, nickel tetracarbonate. The common name of the complex, nickel tetracarbonate. Okay, so the coordination entity is NiCO4. So see, okay, the coordination entity is an ion. The coordination entity is an ion or neutral molecules. So composed of a central metal ions. Atoms, usually a metal. The array of other atoms or groups. Other atoms are groups. So called ligands. Cn minus is a ligands. CO carbonyl is a ligands that are attached to it. So Fe. Cn minus, Fe2 plus, Cn minus, and Cn minus, right? So 4 minus, 2 plus, 6 minus, 4 minus, right? So the coordination entity is an ion, right? Or a neutral molecules, CO, C. The neutral molecules, right? Composed of a central atoms and usually a metal, and an array of other atoms of groups, ligands that are attached to it. In the formula, the coordination entity is enclosed in the square bracket. Right? So ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அது கூட அட்டாச் ஆயிருக்கக்கூடிய லிகான்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சார்ஜ்டா இருக்கலாம். ஓகே, சோ சார்ஜா இருக்கலாம் அல்லது நியூட்ரலா இருக்கலாம். அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய இததான் நம்ம கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். Right? The second one is a central metal atom or ions. The central atom or ions is the one that occupies the central position in the coordination entity, right? The central atom or ions is the one that occupies the central position in a coordination entity and bind other atoms or groups of atoms, ligands, to itself through a coordinate covalent bond. For example, K4 FeCN6. In another one example, already you know that chromium H2O 4 times. Okay, so Cl2 and Cl2H2O. Okay, so the coordination entity FeCN6 4 minus. In coordination entity Cr H2O 4 times Cl2. Okay, so Cl2, so minus plus 4 plus, so 4 minus, Cl minus, so plus. Okay, so plus. The coordination entity of potassium ferrocyanide FeCN6 4 minus and CrH2O 4 times Cl2, Cl and 2H2O. The entity, coordination entity CrH2 4 times Cl2 plus. Are you right? The central atom or ions is the
one that occupies the central position in a coordination entity, right? The structure of coordination entity Fe 2 plus, right? 6 minus 2 plus. Okay. Coordinate covalent bond, right? The pair of electron donate, so one atom to the other, right? Okay, so Fe 6, Cn minus, Cn minus, Cn minus, Cn minus, Cn minus and Cn minus. Okay, so 4 minus. It's a coordination entity. In coordination entity of other one compounds, Cr, right? So H2O, Cl, right? Cl minus H2O, OH2. Donate lone pair of electrons, OH2, OH2, OH2. Okay, so write the charge plus. So both are coordination entity, right? The central atom or ion is the one that occupies the central position of the coordination entity and bind other atoms, chlorine, water. Bind other atoms or groups of atoms groups of atom. Okay, bind other atom by groups of atoms, right? Ligands. The bind ligands to itself through a coordinate covalent bond, right? The central metal atom or ions accept electron pairs from ligands. Okay, so that bond is coordinate covalent bond. The central metal atom or ions accept electron pair from ligands Cn minus, Cl minus and H2O, water. Are you right? So the central metal atom has an ability of accept of electron pair. Right? So the central metal ions are called Lewis acid. So accept electron, Lewis acid. So ligands are Lewis base. So central metal atom has the ability of accept electron pair. So accept electron pair, Lewis acid. Okay, ligands donate electron pairs to the central metal atom. So donate electron pair, Lewis base. Are you right? So central metal atom or ions. Central metal atom or ions, right? Central metal atoms are ions. So okay students, புரியுதா? So central atom ions அப்படிங்கிறது okay. So இதுதான் coordination entity. Coordination entity உடைய சென்டர்ல இருக்கும். Okay, so centerல இருக்கும். இது other atoms, chlorine, water, other atoms are groups. Okay, H2O 4 times Cl2 atoms கூடயோ groups கூடயோ bind ஆயிருக்கும். அததான் நம்ம ligand அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? So எதனால bind ஆயிருக்கும்? coordinate covalent bond. So ligands electron pair donate பண்ணும் central metal atom. அப்போ coordinate covalent bond மூலமா so இப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், ரைட்டா? சோ 6 கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இங்கேயும் அதே மாதிரி 6 கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இதே நிக்கல் டெட்ராகார்பனைல் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு 4 கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம். ஓகே, CO 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 C. So 4 கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம்.
ரைட்? சோ அப்போ இது தர எலக்ட்ரான் பேரை இது அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. அக்செப்ட் பண்றதுனால நம்ம சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்ஸ் வந்து லீவ்ஸ் ஆஸ் ன்னு சொல்றோம். லிகான் எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்றதுனால இட் இஸ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ ஒரு கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டில அதனுடைய சென்டர் பொசிஷன்ல இருந்து எலக்ட்ரான் லிகான்ட் இருந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சில இருக்கிறது தான் நம்ம சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படின்னு சொல்றோம். Right? Students, tag one is ligands. Already you know that the Latin word ligands in English bind. Bind. Okay, so பிணைப்பை உருவாக்கக்கூடியது. Define ligands. The ligands are the atoms or groups. The ligands are atom, chlorine. Okay, so chlorido. The ligand name chlorine are called chlorido. Okay, so chlorine atoms, chlorine, fluorine, iodine. Okay, so ligands are atoms or groups. H2O, NH3, Cl. Okay, the ligands are the atoms or groups of atoms bound to the central atom or ions. The ligands are the atoms or groups of atom bound to the central atom or ions. The atom in a ligand that is bound directly to the central metal atom. Central metal atom is known as donor atom. Okay, so donor atom. For example, K4 FeCN6. Right? So CO NH3 6 times Cl3. Okay, so Cn minus is a ligand. NH3 is a ligand. Right? So Cl is not ligand. Does not ligand. Why? Cl3 does not directly attach to central metal atom. Okay, so the coordination entity NH3, 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 NH3. Right? So 6 times. So coordination entity 3 plus. Okay, so 3 minus 3 plus. Right? So directly attached to the central metal atom. But the chlorine does not directly attach to the central atom. Okay, so place the any one direction. Okay, so does not ligand in Cl3, but ligand only presents in the inside of the square bracket. Square bracket குள்ள தான் இருக்கும். ஓகேவா? So entity இதுல Fe Cn minus, Cn minus, Cn minus, Cn minus, Cn minus, Cn minus, 4 minus. Right? So, coordination entity. The ligands are the atoms or groups of atoms bound to the central atom. Central atom or ions. Central atom or ions. The atom in a ligand that bound directly to the central metal atom is known as a donor atom. So ligand is a donor atom. Central metal ions are a acceptor. Okay, acceptor atom. Ligand is a donor atom. Right? So donor atom. Ligand is a donor. So donor atom in carbon. Okay, so in this complex, the donor atom is carbon. In this complex, the donor atom is nitrogen. So donor atom is nitrogen, donor atom is carbon. Okay, so the ligand or the atoms are groups. Okay, so ligand அப்படிங்கிறது ஆட்டமா இருக்கலாம் அல்லது group of ஆட்டமா இருக்கலாம். இது டைரக்டா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்குள்ள பவுண்ட் ஆயிருக்கும். Okay, so the atom in a ligand that bound directly to the central metal atom. So donate lone pair of electron to central atom.
சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். ஓகே, சோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணக்கூடிய டைரக்டா அது கூட பைண்ட் ஆகக்கூடிய இந்த ஆட்டம்ஸ் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தான் நம்ம லிகான் சொல்றோம். ஓகே, சோ லிவிஸ் பேஸ் லிகான்ஸ் வந்து லிவிஸ் பேஸ் டோனார் ஆட்டம் அப்படிங்கிறதுனால லிவிஸ் பேஸ். ஓகே, சோ ligands are classified into two types, so monodentate ligands and polydentate ligands. ஓகே, சோ இது வந்து நம்ம நாமன்கிளேச்சர் கொடுக்கும்போது லிகான்ஸோட நேம் இதெல்லாம் சொல்லுவோம். சோ லிகான்ல பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல் லிகான், நெகட்டிவ் லிகான்ஸ், பாசிட்டிவ் லிகான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் எது எது அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய நாமன்கிளேச்சர் கொடுக்கும்போது நம்ம டீப்பா அதை பார்க்கலாம். ஓகேவா? சோ இப்போ இது பாத்தீங்க அப்படின்னா மோனோடென்டேட் லிகான்ஸ் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட்னால பைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது மோனோடென்டேட் லிகான். மோர் தென் ஒன் கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்டை வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்து கூட ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா அது பைடென்டேட் லிகான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்திலீன் டை. எத்திலீன் டைமின் பாத்தீங்க அப்படின்னா NH2 CH2 CH2 NH2. சோ எத்திலீன் டையமின்ல 2 நைட்ரஜன் ஆட்டமே டோனார் ஆட்டமா இருக்கும். ஓகே, சோ ரெண்டுமே சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு N பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சரி N பிளஸ் எப்பவுமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் மெட்டல் அயான்ஸ். ஓகே, சோ ஒரே லிகான் மோர் தென் 1 2, சோ 2 கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்ப இது பைடென்டேட் லிகான்ஸ். இதே மாதிரி ட்ரைடென்டேட், டெட்ராடென்டேட், ஹெக்ஸாடென்டேட், EDTA. ஓகே, சோ EDTA எத்திலீன் டையமின் டெட்ராஅசிட்டேட்டோ, இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 6 டென்டேட் லிகான். ஒரே லிகான் 6 கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்து கூட ஃபார்ம் பண்ணும். அதனால இதை நம்ம பாலிடென்டேட் லிகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே மோனோடென்டேட் லிகான்ஸ். சோ இத டீப்பா நம்ம நாமன்கிளேச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகேவா? சோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the other definitions I will explain next class. Okay, thank you, we'll meet next class.